Nice meeting you too. Karibu sana. Thank you very much. We bring you greetings from Nairobi. We are here this morning to assess the progress of this project. As you are aware, from 2020, this project has been ongoing. This is a project to facilitate trade between Kenya and our neighbor Uganda. As you will know, Uganda is the biggest trading partner of Kenya. So it is not just a friendly country, it's not just a neighboring country, it is the biggest trading partner of Kenya. And therefore trade between Kenya and Uganda is extremely crucial for the government and the people of Kenya, because much of our regional trade is generated between in the business interactions between ourselves and our brothers and sisters from Uganda. We are aware therefore this project is a joint project between the two countries, and there is what each country needs to do to have the project ready for commissioning. We are aware that the Ugandan side has made some good progress and are almost ready, and therefore we came also to assess on the Kenyan side what has been done and what remains to be done, so that we can prepare for the commissioning of the project by the two heads of state at an appropriate time to be announced, but hopefully very soon. The project has registered some success. Of course, other than the terminal buildings and the facilities around here, the project involves improving or expanding the road between Suam and Kitale. And again, much of the work has been done. It also includes setting up a market in Kitale town. Those components have also been done significantly, and even the construction works here, much of them has been done, maybe not complete. There is still some works to be done. Also, there is supposed to be a road which needs to be done to allow vehicles leaving Kenya going to Uganda bypass this building and get screened on the Ugandan side straight away, to ensure that there is a seamless flow of the traffic between the two countries. There are some outstanding issues which have been raised by stakeholders around here, and when His Excellency the President visited in May last year, some of these issues have been raised, and I'm here to report that we're making progress to make sure that those issues are expedited so that they give way to the commissioning of the project. The first is the issue of houses for the personnel and officers who will be serving the people from this border post, one-stop border post, and to facilitate the construction of those houses.
there's a presidential directive for 50 acres of land from the Kenya Forest Service to be availed. Some progress have been made, and I think by tomorrow we shall be announcing that progress from Nairobi, so that we start the construction of those staff houses to ensure that the project is complete and ready for commissioning. So we estimate in the next couple of months we will have finished what needs to be done, and this one-stop border post will be officially commissioned, as I have already said. And therefore, our coming here is just to assess the facilities and get briefing from the officers who are serving here. We've already been briefed by the agencies who are represented here, including our representatives of the national government here in Trans-Nzoia, led by the county commissioner and the other agencies that are here. So that is what has brought us here to Suam. I cannot overemphasize the importance of trade between Kenya and Uganda. It's extremely important. Much of our trade in this region, as I have said, is through our border with Uganda, and I think this is one of the quite busy points of entry, which now we are upgrading from just a point of entry or point of exit to a one-stop border post like Namanga, like Moyale and others, where officers who are facilitating the movement of the traffic of vehicles and people between the two countries, they sit in the same place, so that you don't have a process on one side and then a completely different process on the other side. If somebody is leaving Kenya, they will go straight to the Ugandan side. The Kenyan official who will be stamping their exits will be there, and the Ugandan official who is stamping their arrival will be there, the same desk. The same side, those arriving from Uganda into Kenya, they will find the officers from Uganda and the officers from Kenya seated together. Immigration officers, Port Health, Bureau of Standards, Customs and KRA and all the other agencies that are represented here. So that is what brought us here. This is a very important facility. Once complete, it will upscale our trading relations between our two countries. It will improve the economy of this area. It will expand this area, because we anticipate, as is the expectation, that the land that we are acquiring to build the houses for the officers and staff, that land also will be big enough to allow the emerging of a border town. We need a border town to emerge, so that you cement on those relations. So this is about trade, but it's also about people-to-people interactions. People-to-people interactions are important because the two countries share many things. There are so many commonalities across the border, linguistic commonalities, cultural commonalities, and just personal and family relationships, which are very important. In a very, very quick overview, that is what has brought us here. This is one of the projects that we believe are working towards expediting the integration of East Africa as it is envisaged. The more one-stop border stops we have, the greater the integration process for our East African region. Asanteni sana. Nimekuja hapa na PS wa Internal Security ambaye ndiye anasimamia ile kamati ya wizara mbalimbali ambayo inahusika na kuratibisha mambo ya mipaka. PS Raymond is not just the PS for Internal Security, he's also the chairman of the Border Control and Operations Coordinating Committee, which brings together the Ministry of Interior. It brings together also Internal Security, Immigration, Kenya Bureau of Standards, that is trade, and all the other agencies, including Kenya Revenue Authority, and so forth and so on. Ni hayo tu kwa sasa, tumewashukuru sana. Sasa tunaenda kuharakisha hiyo mambo ambayo imebaki, ili kituo hiki cha mpaka
kifunguliwe rasmi na rais wa Kenya na mwenzake wa Uganda katika siku ama miezi chache ambayo iko hapa mbele. Kuna mambo ambayo bado hayajakamilika hapa. Moja yapo ni ujenzi hapa, bado kuna mambo kidogo kidogo imebaki ya ujenzi. Barabara pia ya kuunganisha sehemu hii ya upande wa Kenya na sehemu ya pili ya upande wa Uganda bado inahitaji kutengenezwa katika wakati huu ambao umebaki. Vile vile tumeharakisha agizo ambalo Mheshimiwa Rais alitoa ya kwamba ekari 50 zipatikane hapa ili maofisa wa serikali, idara mbalimbali za serikali ambao watakuwa wanatoa huduma hapa katika kituo hiki wapate mahali pa makao, na vile vile sehemu hiyo ambayo itapatikana ya ardhi itatumika katika kuanzilisha mji wa mpakani kama ilivyo desturi. Ukiangalia Malaba tuko na mji wa mpakani, na Manga kuna mji wa mpakani, na sehemu zingine ikiwemo Moyale na Busia na kadhalika. Kwa hivyo hapa pia tutakuwa na mji wa mpakani hapa Suam, na hiyo kazi tutaifanya kwa haraka iwezekanavyo. Na nimesema yale mengine kuhusu ni wakati gani hizo nyumba zitajengwa na hiyo mambo ingine nimesema imebaki, tutatangaza kesho kutoka Nairobi. Tulikuwa tu tunataka kufika hapa kwanza tupate ripoti kutoka hapa, kwa sababu nasikia wanasema kwa ground vitu ni different, but we have realized vitu ni the same kwa ground, na hata huko kwingine vitu ni the same. We had a report, but we really wanted to come here and just not just to see for ourselves, just encourage also the officers who are working here very hard to make sure that this project and all other government programs around this county and this region are expedited. Asanteni sana, Mungu awabariki. Only one question. One question, sir. Yeah. Pengine serikali mnatoa wito gani kwa wanakandarasi ambao wamekuwa wakichelewesha ujenzi wa miradi ya serikali? Hivi majuzi tuliona rais alipokuja Kakamega na alimzolea vikali wanakandarasi alikuwa anashughulika. Kwa sasa msimamo wa serikali ni upi kuhusiana na swala la ucheleweshaji wa mipango ya serikali? Nataka niseme hivi, ni kweli hayo mambo umesema ni kweli, kwa sababu kunao wanakandarasi ambao wamelipwa na serikali ili kutekeleza miradi fulani, lakini hawajafanya ile kazi ambao inahitajika. Na mimi sijasema hapa kumefanyika hivyo. Nimesema kuna wanakandarasi ambao wamelipwa na serikali katika miradi mingi katika sehemu nyingi za taifa la Kenya, ikiwemo yule mwanakandarasi alikuwa pale Kisii wakati rais alitembea pale. Ujumbe wetu ni kwamba haitawezekana mwanakandarasi yoyote kupokea pesa za umma na kuchelewesha miradi ya serikali. Tutachukua hatua papo hapo. Hakuna kungojea, hakuna maswali mengi, kwa sababu kama umelipwa na hujafanya ile ambayo ulikuwa umetakiwa ufanye, hakuna haja ya kupotezeana wakati. Tutatamatisha miradi kama hiyo ama kandarasi kama hiyo, tutafute wanakandarasi wengine, kwa sababu hiyo ndio dhamira ya katiba yetu na dhamira ya huduma ambayo serikali inapaswa kutoa kwa wananchi wa Kenya. So we'll be very merciless and ruthless. We'll take action on the spot. Those who want to go to court, they can proceed to court as we operationalize the programs and projects that needs to be operationalized. There's no problem. But you cannot use whatever methods you want to use to frustrate the people of Kenya by being paid government money, public money, at the same time not delaying. So we are not afraid of whatever consequences. Where we get contractors who have been paid, they have not delivered, we will cancel those contracts
and those who want to go to court can proceed with court matters as we move on with the development agenda of the country. Asanteni sana, Mungu abariki. Idara ya usalama Dr. Raymond Omolo na maafisa wengine wengi ambao tuko hapa. Tumetumwa hapa na Rais William Ruto, ndiye ametutuma hapa tukuje tuangalie mahali tumefikishana na kumalizia ile kazi ambayo imebaki ili kituo hiki chetu cha mpakani kipanuliwe. Tumejionea ile kazi imebaki, na vile tumekuja hapa kuwajulisha kwamba ile masuala kidogo mlikuwa mmeuliza Rais ameagiza hiyo masuala ifanyike, na kuanzia kesho tutakuwa tumepeana mwelekeo ya vile tutapata ardhi kidogo hapa, ili hiyo ardhi itatumika kujengea maafisa wa serikali ambao wanahudumia wananchi hapa, na vile hiyo ardhi itatumika kuanzisha town ama mji wa mpakani hapa Suam. Hiyo kazi kulingana na vile Rais aliamrisha, wizara zote ambazo zinahusika, idara zote ambazo zinahusika zimeambiwa ziwajibike, na kuanzia kesho tutaharakisha hiyo kazi ili kuhakikisha kwamba katika muda mchache ujao kazi ambayo itabaki hapa sio ya mimi kufika hapa tena, sio ya waziri kufika hapa tena ama PS. Itakuwa sasa ile kazi itabaki ni kuleta rais wa Kenya na rais wa Uganda ili kutufungulia mradi wetu wa Suam border. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, mimi ndio mlisema ardhi ipeanwe hapa. Sijui ndio mliomba, sijui ndio mliomba rais ardhi ipatikane hapa, tuanzishe town hapa ya mpakani. Si rais alisema, ameamrisha. I have come here to confirm that the presidential directive is going to be implemented. The presidential directive is going to be implemented, and we will quicken the process that is remaining, and very soon the contractor will be back here so that the construction of the officers' houses and also the other processes will start immediately. Kwa hiyo sisi hatuna mambo mengi sana. Mimi nawashukuru kwa kuweka ujirani mwema baina ya nchi yetu mbili, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, marafiki wetu, majirani wetu wa muda mrefu na biashara nyingi. Ile nchi inapatia biashara nyingi nchi ya Kenya duniani ni nchi ya Uganda. Uganda is the biggest trading partner of Kenya. So we value Uganda not because they are our neighbors, not because they are our friends, but because they are our greatest trading partner. Na hii tukiendelea kujenga hizi miti na hizi vifaa tunajenga hapa, tutaimarisha uchumi wa sehemu hii. Ajira ya vijana itaongezeka katika sehemu hii, na uhusiano wetu kati ya Uganda na Kenya utaimarisha, na mwisho kabisa uhusiano wetu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki utaimarika hata zaidi. So mimi sitaki kuongea kuzidi hapo, na watakia baraka ya Mwenyezi Mungu, na waomba mnipatie ruhusa niende mahali pengine, kwa sababu sisi sasa tumeambiwa tuanzie hapa, tukimaliza tuende sehemu nyingine ili tujenge taifa letu la Kenya na tusaidie rais katika kazi kubwa ambayo ako nayo ya ujenzi wa taifa.